एक्चुअली बाजीगर का जो डायलॉग है मैं आपको याद दिलाता हूँ। बाजीगर का डायलॉग जो है, मैं जानता हूँ तुम जानना चाहती हो मैं जानबूझकर रेस हार क्यों गया तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर मैं ये रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता और तुम्हारे ऐसी खूबसूरत हसीना का दिल मैं कैसे तोड़ सकता। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख, अपने फिल्मों में गाना भी गाया है, तो कैसा एक्सपीरियंस? एक्टिंग करना ज़्यादा आसान है कि गाना गाना? एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। इट्स वेरी सिंपल टू एक्ट। मेरी ज़िंदगी की एक तमन्ना है कि मुझे अगर गिटार बजाना आता, मैं सबको बोलता हूँ, मैं विशाल शेखर को बोल चुका हूँ, प्रीतम को बोल चुका हूँ, मैंने बप्पी दा को भी उस दिन रात को बोला कि मुझे अगर गिटार बजाना आता तो मैं बस रिटायर हो जाता और सड़कों पे लड़कियों के लिए बस गिटार बजाता और गाना गाता। मेरी ज़िंदगी में होता कि जो मुझे वो हसीना वो नीलम पर बस गिटार बजाता और खुश रहता। मुझे लगता है जिनको म्यूज़िक का इल्म है, जिनको नॉलेज है, ये खुदा की सबसे बड़ी गिफ्ट इंसान को म्यूज़िकल होना है। एक्टिंग भी सीख सकते हैं, क्रिकेट भी समझ सकते हैं, हर चीज़ लिखना भी आदमी समझ सकता है, लेकिन गाना आई थिंक डायरेक्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। एंड आई रियली people ask me, have you got any regrets in life? I don't have any regrets in life. God has been very kind to me, but I wish I could sing or play a musical instrument. So I have huge amount of respect for all these people, and especially the younger guys who get into music and create music. I think it's the most wonderful gift. But singing is not hard, it's God's gift. Either you have it or you don't have it. I don't have it. शाहरुख, IPL के बाद शाहरुख का अगला रुख क्या होगा, ये जानना चाहेंगे। अभी यही हो जाए। अभी मेरी फिल्म चल रही है, 5वीं पास चल रहा है, तो ये सब खत्म हो जाए, उसके बाद आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ हॉलिडे विद द चिल्ड्रन एंड देन आई हैव गॉट 2 फिल्म्स लाइन्ड अप एंड 1 होम प्रोडक्शन, सो आई विल बी डूइंग ऑल दैट। मैं यही करता हूँ, सो आई विल गेट बैक टू व्हाट आई डू बेस्ट, दैट इज ट्राई एंड एक्ट एंड नॉट सिंग, बट आई विल गेट बैक टू वर्क एंड इट्स फाइन इफ देयर इज अनदर इम्पॉसिबल थिंग और रिस्की थिंग, आई मे स्टार्ट डूइंग दैट, मे बी आई विल ओपन अ टीवी चैनल। फिर भी फिल्म और क्रिकेट के बाद ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप हाथ आजमाना चाहेंगे? अब मैं एक्चुअली वो करना चाहता हूँ, पैराशूट जंपिंग। That's my next aim, parachute jumping. Dreams Unlimited is said to have revived interest on some development projects in Delhi. In some park. Sorry, I have not understood. Dreams Unlimited, your company, is supposed to have shown interest in building I read an article in Economic Times. Building a park or a park in a development park, some construction thing. I read it in Economic Times. I always tell all the journalists, don't believe what you write. Never. You should know. No, we are not doing any park or anything like that. Nothing construction related. No, nothing. Shah Rukh. Ladies and gentlemen, thank you. We won't be taking any more questions now. Okay, last question is a girl asking us. Yeah, Shah Rukh. Why not? T-Series is, according to me, the best music company in the country. One of the oldest. I don't want to remind Bhushan of old times, but I have grown up listening to T-Series music when his dad used to run it. And he comes from where Paharganj, that area, down in Delhi, so it's like a home company. And I think it was very difficult, huge difficult times for musical industry last 2 years ago. And one of the only companies which survived the onslaught of FM and digital stuff, and have been able to finally form an alliance, in all fronts with Nokia, with Hangama, and been able to, create a market for themselves and space for themselves. And really wonderful people to deal with. I started dealing with them in Chalte Chalte, and we've never looked back because now it's more friendship, and they're amazing at business also. There's no other choice for me. When it comes to a music company, really there's no other choice. Shah Rukh, this is Unaiza from BBC. IPL, 5वीं pass and your films. I will not ask you how you're going to manage it, but I would definitely want to know, are you able to give your 100%? Where are you? I can't see you. Here. Right behind. Here. Oh, okay. Okay. Yeah.
I mean, yeah, you do a job and there is no question. What did you think I would say? No, I give only 22% to my films. I mean, yes, I give 100% to my films. I give 100% to any job that you do. Like I just gave this big spiel about you wake up in the morning and try to win. I give it my best shot. I've never shirked away from hard work or harder work or hardest work. And I give it my best shot. And let me tell you, many a times I give my 100% and even that is not good enough. I just hope that whenever I give my 100%, at the end of it all, I don't feel guilty that I did not try. And whether it's films, I try to do my best, but sometimes that fails. IPL or Night Riders, I'm giving it my best. I might fail, but my films, my television show, but any of this can go wrong, but it won't be because I haven't tried or given it my best. And yes, I do give it 100%. It takes a lot. It takes a lot of physical and mental and a lot of emotional stress. But that's what an entertainer is for. If you guys, and this country has given me the status that I'm in, the one thing I'm never going to complain about is that I'm working hard to make sure that everybody gets entertained.